I don't see dance as a unit by itself. The whole dramaturgy, the whole aspect of theatre as a holistic form of expressing yourself. Dance for me cannot exist by itself. You can actually use an old vocabulary of Bharatanatyam to produce something which is new. Dance for me has been an exciting challenge, and it is, in short, a poetic expression of life itself. It has to sustain, it has to give life, it has to be invigorating, and finally it has to soothe and heal. When my heart is beating fast, that's my point of connection with the audience. Years of my dance training in classical styles, combining what we have been grown up with, Malaysian touch of contemporary ideas. Taking an Odissi piece, an Odissi music, I am going to interpret my love for the beloved, give that back to the audience with my experiences as I've learnt it from my colleagues in Malaysia. நடனம் அது ஒரு தெய்வீக கலை, சுவாசத்துலேயும் என்னோட உயிர்லேயும் கலந்துருக்கு. திருமணத்துக்கு அப்புறமும் நான் இந்த கலையை இன்னும் கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கிறேன். என்னோட கணவர் அவங்களோட குடும்பமும் சரி எல்லாரும் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க. பத்தாவதுக்கு நான் இன்னும் மேற்கொண்டு புது ஐட்டம்ங்க, புது ஐடியாஸுங்க எல்லாம் நான் கற்றுக்க தான் இருக்கேன் இந்த கலையில். Masa dulu tu sebab tarian hanya berfungsi sebagai satu entertainment ya, iaitu satu hiburan. Tetapi pada masa sekarang ni kita dah ada pembelajaran akademik. Bukan saja tari, apa saja bidang seni telah menjadi satu tempat, ada menjadi satu kerjaya dalam mata masyarakat sekarang ni. Saya sanggup untuk mempertengahkan isu-isu sosial dalam masyarakat dalam karya tari saya. Kalau macam orang boleh menulis, orang boleh membaca, orang buat video. Jadi saya tarikan benda tu sebab saya nak rasakan yang tari dan juga seni itu boleh mendapat satu pandangan yang berbeza kepada masyarakat terhadap tari. Everyone in this world has a gift, and to me dance is a gift from God. Prana is a form of energy, and dance is expressed from that prana. Navarasas is related in every day, every moment, every minute in every human's life. A dancer should be able to express that Navarasa and make an audience feel that Navarasa. The first criteria, if you want to enter into performing arts, is to have the passion for the arts. A lot of people go into arts for the sake of the glamour or being forced by their parents. Parents also should not force their child. Dedication, commitment, discipline, all these are very important factors. And most of all, be really prepared to work hard, to fall down, and when you fall down, always get up and walk again. So I used to cut my classes, and my parents got to know about it, and they sent me to India to pursue my dream. I chose it as my career, and I'm still dancing, and I'm still teaching. Shakti. Without Shakti, nothing exists in life. As a human being, she takes the form of Devi to kill the ego, the evil. The students, if they don't show respect to the teacher, I believe that they will never learn this art. Without speaking, without saying a word, we can use expressions to bring what we intend people to understand through dance and theatre. We have to make it interesting for the audience to accept and observe. Dance and theatre it represents expressions of emotions to convey a message to the public, to the audience, for them to see it as something interesting and also to digest it. Dalam koreografi saya akan cuba menggunakan bukan sahaja dari segi penggunaan pergerakan tubuh badan, tapi saya cuba menggunakan elemen-elemen bantuan dari segi kostum dan elemen-elemen cahaya dan menggunakan lighting atau props yang cuba membantu maksud yang saya ingin sampaikan dalam koreografi. Koreografi saya adalah berkaitan dengan pencemaran alam dan bumi kita sendiri. Jadi saya cuba menggunakan koreografi ini sebagai satu medium untuk mendidik. Jadi bila kita membuat sesuatu yang pelik, audiens akan merasakan sesuatu
curiosity. So rasanya impak itu lagi baik daripada menggunakan persembahan sebagai satu hiburan. Walau bagaimanapun bantuan atau support dari masyarakat, NGO dan terutamanya kerajaan tidak begitu serius seperti mana sukan adalah satu pergerakan badan dan begitu mendapat sumbangan yang sangat kukuh dari kerajaan, dan kenapa tidak kepada pergerakan tubuh badan lain seperti tari. Ramai dari ahli-ahli scholars dari luar negara datang ke Malaysia untuk membuat kajian tentang tarian tradisi kita sendiri, dan kenapa kita tidak yang buat. For me, dance is a rhythm and beat that flows in my blood. Through music, with my heart and soul, movement and expression as well. Nowadays, மாடர்ன் டான்ஸ்னாலே வந்து சொசைட்டிலாம் தப்பாக பார்க்குறாங்க. மாடர்ன் டான்ஸ்னால் வேணாம், இதை விட்டுட்டு வேறு எதுவும் உனக்கு பெட்டராக தெரியலையான்னு கேட்குற அளவுக்கு வந்து சொசைட்டியில் வந்து மாடர்ன் டான்ஸை பற்றி ஒரு தப்பான எண்ணங்கள், பார்வைகள் இருக்குது. இந்த மாடர்ன் டான்ஸ் ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஃப்யூச்சர், பிரைட்டான ஃப்யூச்சர் இருக்குதுன்னு சொல்லி காட்டுறது தான் என்னோட மெயின் கான்செப்ட். நம்பவாக இருந்தோன்னா கண்டிப்பாக வந்து எந்த ஒரு விஷயத்தையும் வந்து சர்வசாதாரணமாக செஞ்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். Some sort of like a solace for heart that after a stressful working life or studying life and everything as well. So what I always do is imagine a lot of things. I imagine a lot of stuff, and whenever try to explore new things and create, I started to do wonders when I was like in a teenager's day. I realized in dance we can really explore a lot of messages and ideas and experiment a lot of new things. And dance has always been like something that gives a peace of mind for myself. The artist could not do something that is shock sendiri. So relatively, I connect through social issues, through ideas that something that people never thought can be brought up in performing arts. Ganesha in the Hindu mythology has been seen in the 16 various forms, and I've done research with the works of Sri Muthuswami Dikshitar. I've written the lyrics in Tamil and also composed the music and choreographed the dance. We have to bring the value of art education there, so that the ability to be creative and have an analytical mind is very important. So when we talk about Jagat Eka Monakali, why it is the beautiful art form of the whole world is because dance, drama and music, anything that has transpired from it, that includes theatre and today even TV and cinema, it affects psychological states of mind of people. Unlike our times, what I see lacking greatly is perseverance and discipline, or the dexterity to sustain learning, the discipline to sustain themselves in being patient. In our time, besides dancing, we were also encouraged to read, to view performances, but today's generation perhaps is looking for more glamorous opportunities to perform and quick fix. So in short, I don't know, even if you take a shortcut, you'll still come back to the same point. But all the best. I still feel if you've chosen the arts, you're brave. Dance is love, dance is healing, and no politics in dance. இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து நான் செய்கிற ஐட்டம் பாட்டு வந்து தீராத விளையாட்டு பிள்ளை. ஒரு குட்டி கிருஷ்ணா என்ன சுட்டித்தனத்தை செய்கிறாருன்ட்டுன்னு இந்த பாட்டில் பார்க்கலாம். ஒரு தாயாக அவர் என்னென்ன செய்கிறாரு, குறும்புத்தனத்தெல்லாம் செய்கிறதெல்லாம் பொறுத்திருந்து அது 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 நான் எனக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்குது. என்னோடய கருத்து என்னென்னா, நடனத்துறையில் இருக்கிறவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து எவ்வளோ அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க, எவ்வளோ அச்சீவ்மெண்ட் செஞ்சுருக்கிறாங்க, எவ்வளோ பெரிய பெரிய ஆளாக ஆகியிருக்கிறாங்க. கலைஞர்கள் எல்லாரும் தேவர்களின் கருவிகள். Memaparkan dua buah koreografi tetapi yang dicantumkan menjadi satu, yang mana koreografi ini adalah berlandaskan kepada tarian klasik India dan juga iaitu gabungan bersama tarian contemporary. Saya reka untuk dua orang sahabat baik saya
iaitu Hazra dan Akmal. Kerana kita dah ada banyak kumpulan, kita dah ada banyak sangat produksi, tetapi apa yang kita kurang ialah sokongan daripada masyarakat terhadap bidang seni. Kalau lebih banyak rakyat Malaysia untuk datang melihat karya daripada artis-artis tempatan, ia boleh mewujudkan satu identiti Malaysia yang boleh dibawa ke bukan saja ke tanah air, bukan saja ke tanah air tapi juga kepada luar negara. Jom dance. So Shiva and Parvati Sakti, they give a balance, Ida and Pingala. So what is the main factor that comes as a barrier to achieve God is this thing called ego. Ancient stories have told that Gange was a woman who was very vain and very proud. So Shiva, to keep her or to control her ego, he trapped her in his locks. So it's really a joint and a teamwork, and it's a beautiful experience. Dancing for life and dancing with a purpose. Go on dancing. Dance is so beautiful, and I think you must be a gifted soul to be in dance line. Dance is perfect. Dance is part of life. Dance is spiritual. The dance drama of Bahucharamata, who is the patron goddess of the transsexuals. The society do not understand what transsexuality or transgenderism is all about. The current generation is growing when it comes to performing arts. If they actually love to learn dance or love performing, then they will actually put 100% into it. Without Shiva, Shakti can't stand alone. And without Shakti, Shiva can't stand alone. The same goes to dance. Without dance, there is no emotion. And without emotion, there is no dance. Di mana ia akan menjadi satu platform saya menyampaikan isu dan pendapat saya sendiri kepada masyarakat. Dance is us, dance is you. When the earth dance, what will you do? அவங்களோட பேஷன் அந்த லவ் இல்லாமல் வந்து அந்த டான்ஸையும் தப்பாக சொல்லக்கூடாது. ஒரு ஸ்டூடியோ திறக்கிற அளவுக்கு நான் வந்து முன்னேறி இருக்கேன்னா அதுக்கு என்னோட டான்ஸ், என்னோட லவ் தான் காரணம். என் டான்ஸ் மேலே இருக்க என்னோட உயிர் தான் காரணம். நம்ம உண்மையாக வந்து எந்த ஒரு விஷயம் எடுத்துக்கிட்டாலும் அதில் வந்து ஒரு ஈடுபாடாக இருக்கணும். அதில் என்றைக்குமே வந்து முழு மனசாக இறங்கினா தான் எந்த ஒரு விஷயமும் நான் வந்து கரெக்டாக செய்ய முடியும். டான்ஸ் allows my dream to speak. Let your dream to speak. கண்ட நாள் முதல் காதல் பெருகுதடி. அதே சமயத்தில் வந்து முதன்முறையாக வந்து ஒரு காதல் என்ற ஒரு உணர்ச்சி வந்து தனக்குள் வரும் பொழுது அதோட எமோஷன், அந்த பேஷன் வந்து டோட்டலி டிஃப்ரெண்டானது. எப்படி சகுந்தலா முதன்முறையாக துஷ்யந்தாவை பார்த்ததும், எப்படி ராமா சீதையை பார்த்ததும், எப்படி சத்யவன் சாவித்திரி அவர்களை இணைந்ததும், எப்படி முருகன் வள்ளி தேவானி இவங்களோட கதை. ஸோ எல்லாத்துலேயும் வந்து காதல் இருக்குது. அந்த தலைவன் அந்த தலைவியை சிந்தனையில் புகுத்தின பிறகு அவனை நினைத்து கொண்டு படுக்கும் பொழுதும் அவனை பற்றி நினச்சி கொண்டு சாப்பிடும் போதும் அவனை நினைத்து கொண்டே இருக்கும் பொழுது பல தரப்பட்ட விஷயங்களை வந்து தடைப்பட்டு போகுது. இதில் வந்து ஆடியன்ஸ் வந்து எப்படி வந்து அந்த முதன்முறையை நீங்கள் காதலை அனுபவிச்சிருப்பீங்க அதை வந்து ரிலேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஒரு பாடலை வந்து நான் அமைச்சிருக்கேன். அஸ்தானா ஆர்ட்ஸ் 10 கோரியோகிராஃபர்ஸ், 10 நடன அமைப்பாளர்கள், 10 இன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ், 10 வகையான கான்செப்ட்ஸ். இது வந்து ஒரு புதுமையான ஒரு விஷயம். உலக வாழ்க்கை நடனம், நீ ஒப்புக்கொண்ட பயணம், அது முடியும் போது தொடங்கும், நீ தொடங்கும் போது முடியும். Divas and Devas. Divas and Devas. Divas and Devas. Divas dan Devas. Divas and Devas. Divas and Devas. Divas.